ఆకాశవాణి ప్రాంతీయ వార్తలు చదువుతున్నది పోపూరి మురళీకృష్ణ ప్రసాద్. ముఖ్యాంశాలు. ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు ఈరోజు తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో నిర్వహించే రైతన్నా మీకోసమానికి హాజరవుతారు. ఆంధ్రప్రదేశ్లోని గుంటూరు జిల్లాలో ఉద్భవ్ 2025 కార్యక్రమంలో కేంద్ర గిరిజన వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి జుయల్ ఓరం ఈరోజు పాల్గొంటారు. తెలంగాణను దేశంలో నీటిపారుదల రంగాలకు అధిక ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నామని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు. గ్రామ స్థాయిలో సరికొత్త ఆవిష్కరణలను ప్రోత్సహించాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ అధికారులకు సూచించారు. భారత ప్రథమ రాష్ట్రపతి డాక్టర్ బాబు రాజేంద్ర ప్రసాద్ జయంతి ఈరోజు. వార్తల వివరాలు. ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు రోజు తూర్పు జిల్లాలోని గోపాలపురం నియోజకవర్గంలోని నల్లగే రైతన్నా మీకోసం కార్యక్రమంలో పాల్గొంటారు. ఈ సందర్భంగా రైతు సేవా కేంద్రంలో జరిగే సదస్సుకు హాజరవుతారు. ప్రస్తుత రబీ 2026-27 ఖరీఫ్ రబీ పంట కాలాలకు సంబంధించి కార్యాచరణ ప్రణాళికపై చర్చిస్తారని జిల్లా కలెక్టర్ కీర్తి చేకూరి తెలిపారు. అనంతరం ప్రజావేదిక సభలో రైతు కుటుంబాలతో ముఖ్యమంత్రి సమావేశమై ప్రసంగిస్తారని చెప్పారు. ముఖ్యమంత్రి పర్యటన దృష్ట్యా ప్రోటోకాల్, భద్రత, ట్రాఫిక్ నియంత్రణ, హెలిప్యాడ్ వంటి అన్ని ఏర్పాట్లు చేశామని తెలిపారు. ఆంధ్రప్రదేశ్లోని గుంటూరు జిల్లా తాడేపల్లిలో జరిగే 6వ జాతీయ ఏకలవ్య ఆదర్శ పాఠశాలల సాంస్కృతిక, సాహిత్య కళా ఉద్భవ్ 2025 కార్యక్రమంలో కేంద్ర గిరిజన వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి జుయల్ ఓరం ఈరోజు పాల్గొంటారు. తాడేపల్లిలోని ఒక ప్రైవేటు విశ్వవిద్యాలయంలో గిరిజన సంక్షేమ రెసిడెన్షియల్ విద్యా సంస్థల సంఘం ఆధ్వర్యంలో ఈ రోజు నుంచి 3 రోజుల పాటు నిర్వహించే ఉద్భవ్ 2025 నారా చంద్రబాబు నాయుడు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్తో పాటు గిరిజన సంక్షేమ శాఖ మంత్రి గుమ్మిడి సంధ్యారాణి పాల్గొంటారని అధికారులు తెలిపారు. గిరిజన సంస్కృతి, సంప్రదాయాలు, కళలకు సంబంధించి 35 విభాగాల్లో విద్యార్థులకు పోటీలు జరగనున్నాయి. 22 విద్యలో 28 ఏకలవ్య పాఠశాలల నుంచి ఎంపికైన 110 మంది ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్నారని అధికారులు తెలియజేశారు. తెలంగాణను దేశంలోనే అగ్రస్థానంలో నిలిపే లక్ష్యంతో విద్య, నీటిపారుదల రంగాలకు అధిక ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నామని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు. భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా పాల్వంచలో ఏర్పాటు చేసిన డాక్టర్ మన్మోహన్ సింగ్ తెలంగాణ భూ విజ్ఞాన శాస్త్ర విశ్వవిద్యాలయాన్ని ఆయన నిన్న ప్రారంభించారు. అనంతరం ఏర్పాటు చేసిన బహిరంగ సభలో ముఖ్యమంత్రి ప్రసంగిస్తూ ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లాలో ఉన్న ఖనిజ సంపదను గుర్తించడంతో పాటు పరిశోధన కోసం ఈ సంస్థను ఇక్కడ నెలకొల్పామని చెప్పారు. ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లాలో నీటిపారుదల ప్రాజెక్టులను పూర్తి చేసి జిల్లాను అభివృద్ధి చేస్తామని ముఖ్యమంత్రి పేర్కొన్నారు. గ్రామ స్థాయిలో సరికొత్త ఆవిష్కరణలను ప్రోత్సహించే అంశాలపై దృష్టి సారించాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ అధికారులకు స్పష్టం చేశారు. గుంటూరు జిల్లా మంగళగిరి క్యాంపు కార్యాలయంలో రాష్ట్ర సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ శాఖ ఉన్నతాధికారులతో ఆయన నిన్న సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా పవన్ కళ్యాణ్ మాట్లాడుతూ నూతన ఆవిష్కరణలను గుర్తించి వాటికి పేటెంట్ హక్కు కల్పించి కావాల్సిన ప్రోత్సాహం అందించగలిగితే గ్రామ స్థాయి నుంచి కొత్త తరం ఆవిష్కర్తలను తీసుకురావచ్చని తెలిపారు. సైబర్ నేరాలను అరికట్టేందుకు సంచార్ సాథీ యాప్ అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చామని కేంద్ర కమ్యూనికేషన్ శాఖ సహాయ మంత్రి పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్ స్పష్టం చేశారు. ఢిల్లీలో నిర్వహించిన పాత్రికేయుల సమావేశంలో ఆయన నిన్న మాట్లాడుతూ సంచార్ సాథీ పోర్టల్ ఇంత ముందే ఉండింది. ఫోన్ నంబర్ ఎవరైనా చేసినప్పుడు ఫ్రాడ్ కాల్ గానీ స్పామ్ కాల్ అని వచ్చినప్పుడు యాప్ లో ఉంటే ఈజీగా అక్కడికక్కడ రిపోర్ట్ చేయగలరనే ఉద్దేశంతో మేము ఈ సంచార్ సాథీ యాప్ అనేది బిల్డ్ చేసి ఆ మనిషి మీద ఎన్ని స్పామ్స్ చేసే ఫోన్ ని వేరే వాళ్ళు వాడకుండా మీరు రిటర్న్ తీసుకోగలరు. ఇలా ఒక 4-5 ఫీచర్స్ ని పెట్టి అద్భుతంగా అవేర్నెస్ చేసిన తర్వాత దీని వల్ల ఇప్పటి వరకు 2,28,00,000 ఫ్రాడ్ మొబైల్ నంబర్స్ ని డిస్కనెక్ట్ చేశాం. అదే విధంగా 20 లక్షల పోయిన ఫోన్లని ట్రేస్ చేశాం. స్క్రబ్ టైఫస్ వ్యాధిపై అవగాహన కల్పించాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు అధికారులను ఆదేశించారు. ఈ వ్యాధికి సంబంధించిన కేసుల నమోదుపై వైద్య ఆరోగ్య శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి సౌరభ్ గౌర్తో అమరావతిలోని రాష్ట్ర సచివాలయంలో ముఖ్యమంత్రి నిన్న సమీక్షించారు. ఈ సందర్భంగా చంద్రబాబు నాయుడు మాట్లాడుతూ ఇటీవల విజయనగరం జిల్లాలో స్క్రబ్ టైఫస్తో ఒక మహిళ మృతి చెందిన నేపథ్యంలో ఈ తరహా ఘటనలు జరగకుండా చూడాలని స్పష్టం చేశారు. సకాలంలో చికిత్స అందిస్తే ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండదని, ఈ మేరకు స్క్రబ్ టైఫస్ వ్యాధి పట్ల ప్రజలకు అవగాహన కల్పించాలని ఆదేశించారు. ఆకాశవాణి ప్రాంతీయ వార్తలు వింటున్నారు. కాశీ, తమిళనాడు మధ్య పురాతన సంబంధాన్ని తెలిపేందుకు నిర్వహిస్తున్న కాశీ తమిళ సంగమం నిన్నటి నుంచి ప్రారంభమైంది. ఇందులో భాగంగా తమిళనాడు నుండి మొదటి ప్రతినిధి బృందం కాశీ చేరుకుంది. ఈ ప్రతినిధి బృందంలో 50 మంది తమిళ సాహిత్య నిపుణులు, సాంస్కృతిక పండితులు, అలాగే విద్యార్థులు, ఉపాధ్యాయులు సహా 216 మంది సభ్యులు ఉన్నారు.
వీరు ఈరోజు కాశీలో నిర్వహించే పలు కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. అటల్ ఇంక్యుబేషన్ సెంటర్ వంటి ప్రదేశాలను సందర్శించడంతో పాటు బనారస్ హిందూ విశ్వవిద్యాలయం విద్యార్థులతో సంభాషిస్తారు. భారత ప్రథమ రాష్ట్రపతి డాక్టర్ బాబు రాజేంద్ర ప్రసాద్ జయంతి ఈరోజు. ఈ సందర్భంగా దేశానికి ఆయన చేసిన సేవలను ప్రజలు స్మరించుకుంటున్నారు. భారత స్వాతంత్ర్య పోరాటంలో ప్రముఖ పాత్ర వహించిన ఆయన 1884 డిసెంబర్ 3వ తేదీన బీహార్ రాష్ట్రంలోని జర్దాయి గ్రామంలో జన్మించారు. భారత రాజ్యాంగ నిర్మాణంలో కూడా కీలక భూమిక పోషించారు. దేశానికి ఆయన చేసిన సేవలకు గుర్తింపుగా కేంద్ర ప్రభుత్వం భారతరత్న పురస్కారంతో సత్కరించింది. 1963 ఫిబ్రవరి 28వ తేదీన ఆయన కన్నుమూశారు. గతంలో ఒక సందర్భంలో ఆ మహనీయుడు చేసిన ప్రసంగాన్ని ఒకసారి గుర్తు చేసుకుందాం. हमारे इतिहास के इस अहम मौके पर जब वर्षों के संघर्ष और जद्दोजहद के बाद हम अपने देश के शासन की बागडोर अपने हाथों में लेने जा रहे हैं, हमें उस परम पिता परमात्मा को याद करना चाहिए. ఆంధ్రప్రదేశ్లో చేపట్టిన నీటి ప్రాజెక్టులను త్వరితగతిన పూర్తి చేసేలా చర్యలు తీసుకుంటున్నామని జలవనరుల శాఖ మంత్రి నిమ్మల రామారెడ్డి తెలిపారు. గుంటూరు జిల్లా పార్టీ మాట్లాడుతూ పోలవరం లెఫ్ట్ మెయిన్ కెనాల్ ను పూర్తి చేస్తే ఉత్తరాంధ్రకు సాగునీరు అందొచ్చు. 1350 కోట్ల రూపాయలకు ఆ లెఫ్ట్ మెయిన్ కెనాల్ కు సంబంధించిన పనులకు శ్రీకారం చుట్టి ఉత్తరాంధ్రకు పోలవరం వరద నీరు తీసుకెళ్లాలనేటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు గారి యొక్క సంకల్పం ఈ రోజు మీ అందరికి కూడా తెలియజేసుకుంటూ ఉన్నా. 3860 కోట్ల రూపాయలు ఈ రోజు హంద్రీనివాకు వెచ్చించి కృష్ణా జలాలను హంద్రీనివా ద్వారా తీసుకెళ్లి ఎక్కడికక్కడ ఎంత అవసరం ఉంటే అన్ని నిధులు కేటాయిస్తూ ఈ సంవత్సరంన్నర కాలంలోనే ఇంత పురోభివృద్ధి ఇరిగేషన్ వ్యవస్థ సాగిస్తున్న విషయాన్ని మీ ద్వారా అందరికి కూడా తెలియజేసుకుంటూ ఉన్నాం. ఆంధ్రప్రదేశ్లో సాహస తీర ప్రాంత ఫిల్మ్ పర్యాటక సర్క్యూట్లను అభివృద్ధి చేస్తున్నామని పర్యాటక శాఖ మంత్రి కందుల దుర్గేష్ వెల్లడించారు. ముంబైలో 2 రోజుల పాటు జరిగిన 12వ CII బిగ్ పిక్చర్ సమిట్ 2025లో రాష్ట్ర ఆర్థికాభివృద్ధి చలనపై నిన్న ప్రసంగించారు. పెట్టుబడిదారులకు స్నేహపూర్వక గమ్యస్థానంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ నిలుస్తుందన్నారు. యానిమేషన్, గేమింగ్, VFX రంగాల్లో కేంద్రంగా మారేలా ఆంధ్రప్రదేశ్ను సృజనాత్మక పరిశ్రమల కోసం ఆంధ్ర వ్యాలీగా మారుతుందని మంత్రి ఈ సందర్భంగా వివరించారు. వాతావరణం. నైరుతి బంగాళాఖాతంలో కొనసాగుతున్న వాయుగుండం పుదుచ్చేరి వైపు దిశ మార్చుకుందని, ఇది ఈరోజు తీవ్ర అల్పపీడనంగా బలహీనపడుతుందని అమరావతి వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది. దీని ప్రభావంతో ఆంధ్రప్రదేశ్లోని శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు, నెల్లూరు, తిరుపతి జిల్లాల్లో ఓ మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు, కృష్ణా, ఎన్టీఆర్, గుంటూరు, బాపట్ల, పల్నాడు, ప్రకాశం, రాయలసీమ జిల్లాల్లో తేలికపాటి నుంచి ఒక మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ కేంద్ర అధికారి ఎల్ నారాయణ తెలియజేస్తూ, ఉత్తర కోస్తా ఆంధ్రప్రదేశ్ మరియు యానాంలో ఈ రోజు తేలికపాటి నుండి మోస్తారు వర్షాలు లేదా ఉరుములతో కూడిన జల్లులు కొన్ని చోట్ల కురిసే అవకాశం ఉంది. రాయలసీమలో ఈ రోజు తేలికపాటి నుండి మోస్తారు వర్షాలు లేదా ఉరుములతో కూడిన జల్లులు కొన్ని చోట్ల కురిసే అవకాశం ఉంది. భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు 1 లేదా 2 చోట్ల కురిసే అవకాశం ఉంది. ఈదురుగాలులు గంటకు 45 నుంచి 55 కిలోమీటర్లు, గరిష్టంగా 65 కిలోమీటర్ల వేగంతో వీచే అవకాశం. తెలంగాణలో హైదరాబాద్తో సహా దక్షిణ తెలంగాణ జిల్లాలో ఈరోజు అక్కడక్కడ తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది. ప్రాంతీయ వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి. ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి నాయుడు తూర్పులో కోసం హాజరవుతారు. ఆంధ్రప్రదేశ్లోని గుంటూరు జిల్లాలో ఉద్భవ్ 2025 కార్యక్రమంలో కేంద్ర గిరిజన వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి జుయల్ వారం ఈరోజు పాల్గొంటారు. తెలంగాణను దేశంలోనే అగ్రస్థానంలో నిలిపే లక్ష్యంతో విద్యా, నీటిపారుదల రంగాలకు అధిక ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నామని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు. గ్రామ స్థాయిలో సరికొత్త ఆవిష్కరణలను ప్రోత్సహించాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి కె పవన్ కళ్యాణ్ అధికారులకు సూచించారు. భారత ప్రథమ రాష్ట్రపతి డాక్టర్ బాబు రాజేంద్ర ప్రసాద్ జయంతి ఈరోజు. ఆకాశవాణి ప్రాంతీయ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. తిరిగి 7:05 జాతీయ వార్తలు వింటారు. Opposition agree to hold discussion on Vande Mataram and electoral reforms. Prime Minister Narendra Modi renames Prime Minister's office as Seva Tirth. Raj Bhavan and Raj Nivas also renamed to Lok Bhavan and Lok Nivas. President Draupadi Murmu to grace Navy's operational demo in Thiruvananthapuram, Kerala today. Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar to assume chairship of International Institute for Democracy and Electoral Assistance in Sweden today. In hockey, hosts India enters quarter-final of A5H Men's Junior World Cup, beating Switzerland 5-0. And in men's cricket, India to face South Africa in second ODI in Raipur, Chhattisgarh this afternoon.
And now the news in detail. The standoff between the government and the opposition in parliament was resolved as both sides agreed to hold a discussion on the national song Vande Mataram as well as reforms. After and disruptions, Lok Sabha Speaker Om Birla held a business advisory committee meeting with floor leaders where it was decided that a 10-hour-long discussion on electoral reforms will be held in the lower house of parliament on the 9th. During also decided that the discussion on the 150th anniversary of Vande Mataram will take place from 12 noon on 8th of December. Prime Minister Narendra Modi is likely to initiate the special discussion on the 150th anniversary of India's national song. The decision comes after the parliament was facing several adjournments amid persistent sloganeering by opposition MPs demanding a discussion on the ongoing special intensive revision or SIR of voter lists in 9 states and union territories. Addressing the media, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju said for parliamentary democracy, the election process is extremely important. So, finally, everybody has agreed for the discussion. लोक सभा स्पीकर के चैम्बर में A meeting of all party floor leaders was held in the Lok Sabha Speaker's chamber. We reached a consensus on Monday. The Lok Sabha will hold a special discussion to mark 150 years of Vande Mataram. After that, on Tuesday, the House will hold a full-day discussion on election reforms. 10 hours have been allotted for this and we will at the time if required. I appeal to leaders of all parties that we all want Parliament to function smoothly and everyone should get an opportunity to speak. Parliament House अच्छी तरह से चले. Prime Minister Narendra Modi has renamed the Prime Minister's office as Seva Tirth. In a social media post, Union Home Minister Amit Shah mentioned that the names of Raj Bhavan and Raj Nivas are being changed to Lok Bhavan and Lok Nivas. He described important stones to a superior India with service and good governance as key priorities. The Home Minister added that over the past 11 years, the Narendra Modi government has been synonymous with service rather than power, where the Prime Minister considers himself a Pradhan Sevak and working 24/7 for the people. President Draupadi Murmu will grace the Navy's operational demo as the chief guest in Thiruvananthapuram, Kerala this afternoon. More from our correspondent. Shankumukham Beach near Thiruvananthapuram is all set to welcome President Draupadi Murmu for an operational demonstration by the Indian Navy. The President will arrive at Thiruvananthapuram International Airport Beach and when MHT helicopter offers to the President at Shankumukham. The operational demo will highlight the Navy's strength and combat readiness, featuring 19 major warships and 32 aircrafts including fighter jets and surveillance aircrafts. Smidhi M. Palluruthi, Agashvani News, Thiruvananthapuram. On the occasion of the International Day of Persons with Disabilities, President Draupadi Murmu will confer the national awards to individual institutions for their exemplary effort in empowering persons with disabilities in New Delhi today. The ceremony aims to celebrate the resolve, dedication and empowerment of persons with disabilities, honoring their courage and accomplishments. Students with disabilities, senior diplomats, industry partners and dignitaries and officials from the Department of Empowerment of Persons with Disabilities are expected to attend the ceremony. On the International Day of Persons with Disabilities, as part of our podcast series, Person Behind the Story, we will broadcast a conversation with Chosin Angmo, the first visually impaired woman in the Mount Everest. To listen to the entire broadcast, tune into Akashvani FM Gold today at 9 a.m. in the morning. It can also be heard today in the evening at 5:30 p.m. India has been invited for the first time to chair the International Institute for Democracy and Electoral Assistance, or International IDEA. On behalf of India, Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar will assume the chairship of International IDEA at Stockholm in Sweden today. Over India's chairship, Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar said the entire world knows and acknowledges the successful conduct of free, fair and transparent elections in India. He said that it is a moment of great pride for all the citizens and election workers of India.
भारत में स्वतंत्र The entire world has recognized and acknowledged the successful conduct of free, fair and transparent elections in India, and for this reason a prestigious group of 37 democratic countries has invited India to the chairship of the International Institute for Democracy IDEA for the first time in its 30-year history. This is a matter of immense pride for all citizens and election officials of India. अत्यंत गौरव का क्षण है. The Union Home Ministry has appointed Senior Advocate Madhav Khurana as the Special Public Prosecutor for conducting trial and other matters in the case related to the November 10 car blast near the Red Fort that claimed 15 lives. According to a government order, Mr. Khurana has been appointed Special Public Prosecutor for 3 years on behalf of Investigation Agency or NIA to conduct trial and other legal matters before the NIA Special Court and the Delhi High Court. Union Health Minister JP Nadda has said that India's TB mortality rate has decreased from 28 per lakh population in 2015 to 21 per lakh population in 2024. Addressing the members of parliament on the TB Mukt Bharat Abhiyan at the extended Parliament House Annex auditorium, Mr. Nadda underscored the important leadership roles of the MPs in achieving the goal of TB elimination. He urged the MPs to monitor the campaign in respective constituencies, raise awareness and reduce stigma around the disease and mobilize the community to actively participate in the campaign. Last year, we launched a focused diagnosis cases. We had organized a discussion with MPs. All of you contributed well towards it. We had really good outcomes. But we felt the need for deeper discussion with MPs and stronger sensitization efforts. National Highways Authority of India or NHAI has signed an agreement with Reliance Jio to deploy telecom-based safety alert systems across national highways. The Ministry of Road Transport and Highways said the initiative aims to strengthen road safety by providing timely information to national highway users, enabling them to adjust speed and driving behavior well in advance. Under this, receive advance warnings on their mobile phones through SMS, WhatsApp and high priority calls. It will be integrated in a phased manner with digital platforms of NHAI, including the Raj Marg Yatra mobile application and emergency helpline number 1033. This is Akashvani giving you the news. For quick news updates around the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. Till log on at www.newsonair.gov.in and download the News on AIR app. India and Russia are likely to sign a number of agreements during the upcoming visit of Russian President Vladimir Putin for the 23rd India-Russia Annual Summit. According to an official in the External Affairs Ministry, agreements will be signed in areas related to trade, economy, healthcare, academics, culture and media. The focus during the visit will be on the ever-growing trade and economic ties between the two nations. Cooperation in defense, energy and space have been very significant between India and Russia. There is a growing interest in both countries to further deepen these ties. India and Russia are expected to sign a labor mobility agreement to protect the Indian workers and boost skilled migration. Addressing an online media briefing organized by Sputnik News Agency in Delhi yesterday, spokesperson for the President of Russia, Dmitry Peskov, expressed confidence that the volume will reach $100 billion by 2030. We have managed to ensure the growth of our trade volume for more than $63 billion. It's overall trade, but much higher. And we do hope that before 2030, we'll be able to reach a horizon of $100 billion. India's Operation Sagar Bandhu continues to bolster against the Vaiswa. The Disaster Management Center reports 465 deaths, 366 missing, and over 1.55 million people affected across all 25 districts, with Kandy suffering the highest toll. In the central province, Indian Air Force helicopter IFC 1875 delivered 2,000 kilograms of relief to Mandaram Nuara and evacuated 17 people, including a heart patient from Irunguvatta. Another sortie airlifted 24 passengers, a pregnant woman, 5 children and foreign nationals from Kotmale to Colombo, while IFC 1885 transported 2,000 kg of aid and 19 troops to Puramadulla.
High Commissioner of India Santosh Jha reviewed NDRF operations at Seduvarta near Colombo. The fourth of Kashi Tamil Sangamam, which aims to strengthen the age-old relationship between Kashi and Tamil Nadu, started yesterday. The first delegation of 216 members from Tamil Nadu reached Kashi, and they will be engaging in many activities. The delegation will visit the Faculty of Arts Tamil section, Atal Incubation Center, Ideation Innovation and Incubation and other places, and interact with the BHU students before visiting Sarnath. And in sports, in men's hockey, India thrashed Switzerland 5-0 to qualify for quarterfinals of the FIA Junior Hockey World Cup 2025 at Madurai International Stadium. And Deep Singh found the net for India. The hosts finished on top of Pool B with 9 points from 3 games. Shardanand was awarded the player of the match. And in men's cricket, India will face South Africa in the second match of the 3-match ODI series at the Shahid Veer Narayan Singh International Stadium in Raipur, Chhattisgarh this afternoon. The match will begin at 1:30 p.m. India currently lead the series by 1-0 after defeating the Proteas by 17 runs in the first ODI. Led by Virat Kohli's 52nd ODI ton and Kuldeep Yadav's 4-wicket haul, India registered a dominant victory in the series. And now for a look at today's newspapers, it's over to Subhadra Ramachandran. Thank you, Anuja. Mobility pact, arms talks on Putin visit agenda. India to press for S-400 missiles, Su-57, reports the air has done 2 days. India to strategize India to induct third nuclear ballistic missile submarine Adid Monsoon, notes Hindustan Times. The statesman carries the government clarification on Sanchar Sathi app. Headline says, Sanchar Sathi not a surveillance but a sale can be activated. Can be activated, deleted anytime. Rohingyas can't be described as refugees, states the Supreme Court, under the headline in the Times of India saying illegal migrants have no legal rights. FIFA World Cup 2026 to be the biggest ever when 48 teams will be competing across 3 nations, writes Financial Express. And finally, the Indian Express mentions about Pune researchers finding a spiral-like mill from early universe, one of the earliest to have been observed so far. And with that, it's back to you, Anuja. Thank you, Subhadra. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Deadlock ends in Parliament as government and opposition agree to hold discussion on Vande Mataram and electoral reforms. Prime Minister Narendra Modi renames Prime Minister's office as Seva Tirth. Raj Bhavan and Raj Nivas also renamed to Lok Bhavan and Lok Nivas. President Draupadi Murmu to grace Navy's operational demo in Thiruvananthapuram, Kerala today. Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar to assume chairship of International Institute for Democracy and Electoral Assistance in Sweden today. In hockey, hosts India enters quarterfinal of FIH Men's Junior World Cup beating Switzerland 5-0. And in men's cricket, India to face South Africa in second ODI in Raipur this afternoon. And with that, we end the morning news. Have a nice day. కాసేపట్నం